is it? Do you remember we used to get primetime news? What the youth was saying is what the country was saying. But right now, we are chasing after narratives. We are seated here discussing Singapore instead of discussing progressive policies that are coming from youth. We are seated here. So, karibu sana kwa episode ya leo. Leo nataka kuongelelea vitu kadhaa na sio moja, ni vitu kadhaa. Nataka kuongea kuhusu historia ya Kasmuel, anasema vijana wanafaa kuwa government, na apparently anaongea kuhusu the broad-based government. Tena kuna story inatokea that basi yenye ilimuua Njirongo, it belonged to, ama hiyo kampuni inaoniwa, I don't know fully ama partly by waiguru, governor wa Kirinyaga. Then kuna hii weird story ya Gaucho. Jamaa anaitwa Godha wa Mgodhi from bunge la wananchi anadai that Gaucho analala na bibi ya Laila. That is weird. I don't believe that story a bit. Alafu kuna President Ruto akiendeleza ile attack yake ya Kalonzo. What is happening here? Bona Kalonzo kila siku. Hakuna mtu mwingine wa kuongelelea. Alafu there is a guy who has a very interesting take on this story. Anadai Ruto anajitengenezea his political, all his opponent 2027, hataki mchagulia, anataka na ni kama set his eyes on Kalonzo, and that guy makes a big point. Lakini sasa wacha nisiongee sana, let us dive into it, tuone vitu vile zinaenda, alafu utanipatia maoni yako tukiendelea. Is it? Do you remember we used to get primetime news? What the youth was saying is what the country was saying. But right now, we are chasing after narratives. We are seated here discussing Singapore instead of discussing progressive policies that are coming from youth. We are seated here, I am busy hammering your party leader instead of saying, as young people, this is what we could be doing. So the old guard has taken the wind out of our sails to the point where now we are waiting for 2027. I am saying even this thing when we are blaming IEBC, we, the youth in the broad-based youth front, we will out-organize and out-mobilize the youth in the opposition, because we are not wailing saying that, oh, we are complaining IEBC. So we are taking our people and we are saying, let us go and register together. We organize those tournaments, we go and register. No. We do these things where we bring people together. For me, it is unequivocal. As unpopular as it might be, that's how I started. President Ruto will be re-elected in 2027. Let the young people... Now, ujamaa, I wish naweza muamini juu hakuanza hivi. Alianza na ile movement ya youth, na alikuwa ni kama one of the kingpins, ama tuseme wenye walikuwa naongoza. Then all of a sudden he changed tune, and of course we know this is Kenya and money exchanged hands. Ni vile tunasemaga, he was given an offer he could not refuse. So in as much as I thought he was bright, and I still think he is, yani msharp, but I think he let his integrity go for cash. Well, probably what he's saying is true. I do not support Ruto, but kuna vile na feel ujamaa atarudi tu. So, wacha tusikie story ya hii basi yenye iliua Njirongo, na vile inasemekana that this bus company belongs to Waiguru, and how there is a narrative that tries to tie Waiguru to the death of Njirongo, apparently. I'm saying apparently because this second-hand information I'm providing you, see, I'm not the source, I'm just reporting. Mwenye hizi basi tunamjua vizuri sana, na ni governor na ni mama, na mimi nasema hata mimi naweza sema hata leo hamjui mwenye climax anaitwa Waiguru. Huyo ndio mwenye climax zote zenye zinaenda Western, Kisumu na Kitale. Na wacha nikwambie hii kisa imetokea hii ya kuwa Njirongo. Huyu dereva hajulikani na madereva wa climax, na hakuna risiti zilikatwa hiyo siku za hiyo basi. Na hiyo basi ni basi ilikuwa imeharibika kitambo na ikawekwa. So huyu dereva hajulikani ilitoka wapi, na hata hiyo basi haikuwa na mtu hata moja. So Cyrus Njirongo alikuwa side za huku Nairobi. Alipatikana aje huko Naivasha saa 9. Na huyu dereva ni wa wapi? In as much as I cannot verify the things jamaa anasema, nothing surprises me, especially when it comes to government. You know, government can do things zinakaa original. Yani, inaweza panga kitu ikae accident. Kumbe si accident. You know, government can even drag you so that you behave in the manner they want you to behave, and then eventually you will like kill yourself. Then it appears like, you know, it was an accident. I'm not saying this is what happened in this case,
But kama hii story ni kweli that the bus ilikuwa imekaa, bus haikuwa na abiria, na kama ni kweli juu, hao maabiria wako wapi? Driver kama vile huyu jamaa anasema hajulikani. Those are things that should be looked into. Yani, but it is what it is. Hatuwezi expect that anything will come out of it, kwani vitu zingine zenye zimeifanyika na magava zingine zenye zimeikuwa, kuna kitu ilifanyikana. Sio huko died, that was that. Ajayema kakufa, that was that. Many other people have died over the years, and that was that. There was Musando, there was, all those people. Not that I like Njirongo, but now that he is gone, he was a human being, and I think he was not supposed to go like that. And I think we should know what is happening. Now to my weird story. This guy claims that anaitwa Godha wa Mgothe. I guess from Bunge la Wananchi. I've never really understood the thing behind this, but it is what it is again. So this guy claims that Gaucho is sleeping with Aida Odinga. I think, I'm not sure, I think it's a claim that had been made by Aoko, Maverick Aoko. I am not so sure about that, but again, I said I'm just reporting what I'm seeing here. And let us listen. And then mimi nikikuja hapa tu kwa majina naitwa Emmanuel, ni change si Godha wa Mgothe. Godha na imekuwa maneno mingi Godha. Sasa it is real. My name ile jina iko kwa ID ile naenda kusimama nayo MCA Kibra. Naitwa Emmanuel Mugothe. Na leo niko tu na maneno machache tu. Maneno machache ambayo niko nazo, ya kwanza inaendea Gaucho. Gaucho ndio chuki yangu ya kwanza ambayo leo nimekuja kulima hapa. Nauliza Gaucho, hii ni swali tunauliza wananchi venye mmekaa hapa. Gaucho ni relative wa Raila. Gaucho ni relative wa Aida Odinga. Gaucho ni uncle Odinga. Gaucho ni nani katika familia Raila Odinga? Si ni kama tu nyinyi? Ni uongo ukweli? Ukweli. Ni nini unapatikana kwa room ya Raila Odinga? What are you going to do there? Who are you? Who are you? Wakiuliza swali, alafu watu wengine wanamtetea ati has right to do what? What so? Nyamaza. Kwenda uza mandazi. Mtu kama Gaucho, who is Gaucho in this? Mtu kama uko na pesa na una akili, you are nothing in this world. First of all, unafaa ukuwe na akili na ukuwe na pesa. Ndio ujue venye unatafuta, unasaidia wengi. Wewe unapatikana kwa Raila, ukiulizwa unaanza kurushiana mdomo. Who are you in this government? Who are you in this world? Wewe unaweza shinda nani wewe? Mara babu Owino akiongea, wewe ndio guni, wewe ndio goose, because you didn't kwenda shule. You have nothing. Dianga. Yani somebody who is 0 point. Somebody who is 0 point. Not personal, this is a real thing. Na tunafaa tulizo. Asikuja hapa apatie 50-50 100 akiwaambia ati serikali ya nani yako na nini? Kuenda kwa moteli kubwa kunywa ice cream kama mtoto wa nursery. Hiyo ndio high school, hiyo ndio nini, hiyo ndio maendeleo. What is that? Auka kiongelelea mnaweza kumlima. Ati huyo hana heshima. Nani ana mama yake? Gaucho mwenyewe ana mama yake, hakuona Odinga nilika ya mama yake? Hakuona Aida nilika ya mama yake? Akiongea mnaanza kupiga mdomo. Hiyo ni ujinga. Kitu ya pili, so hakuna kitu amesema that Aida ama Gaucho na Aida, but the suggestion, the language. Kama wewe ni mwerevu unajua, when people talk about the bedroom, they mean things like that. I'm not privy to the conversations that were before this, but I don't believe in a bit of this story. Si kwamba natetea Aida, but to me she looks like a respectable woman. I want to give her the benefit of the doubt. And again, it's too early, man. So, Alafu, now, the sad part, wacha hii nisisahau. Huyu jamaa amesema ana run. Now, sadly, hizo characters zenye tunatafutaga wakati tunatafuta watu wa kuvotia. The one mwenye anaweza ongea matope sana, mwenye anaweza chafulia wengine majina sana, mwenye anaweza piga kelele. Nikuulize, huyu jamaa ameuza sera gani? Amesema anataka kurun for MCA for Kibra, whatever. What policy have he sold? Nothing, But inaweza pata, ukimsikia akisema hivyo ni kumaanisha kwamba ametembea, labda ameona watu kuna vile wanamsikia kidogo hivi.
And don't be surprised, people like this get in very easily. And then they get in there, they deliver nothing, and then we start complaining. What do you expect? If this is the kind of language he's using, if this is the kind of character, na anaongea kuhusu watu kutumia akili, he doesn't seem to me like a person mwenye anatumia akili. Lakini ingine nataka kusema, kama watch this far, you're getting value, or you're getting entertained, or whatever you are getting from this video, so you like to na usubscribe. Itanisaidia sana, ndio tunajenga hii channel. Utanisaidia sana kufika the goal ninatamani kufika. So the next story nataka tuangalie ni ya Ruto. He has been on Kalonzo's case. Sijui kwa nini, sijui bona. For a couple of days sasa, consecutively every day he's after Kalonzo. Hebu kwanza tusikie vile the latest wakati alikuwa na launch boma yangu pale Mukuru, sijui ni handover pale Mukuru. Hebu tusikie vile alikuwa anasema. Ati akajaribu kujitetea. Akajitetea akasema hapana, huyu Ruto amesema ati mimi nimekuwa uongozi miaka 50, lakini sio hivyo, nimekuwa miaka 40. Sasa mimi nataka niwaulize sasa, my friends, haya, wacha naomba msamaha, pengine sio 50, ni 40. Na hiyo 40 years barabara bado ni vumbi. Unahitaji miaka ngapi ndio utengeneze barabara kwanza ya kwenda kwako? Wachana na hii ya Kenya. Hii ya Kenya ni complicated. Now, Ruto anakuwa one of the most disingenuous people. Because, well, I mean, Kalonzo maybe would have done something, would have lobbied or something. But Kalonzo has never been president. He has never been the one sitting there dividing. Isipokuwa ni ile time walikuwa na Kibaki na wakaanza safari ya kujenga hiyo barabara na ongelelea. There's no way Kalonzo is going to build a road. He doesn't have the money. He is the one to build that road. Na hata kujenga, it's not like he's doing us a favor or he doing the people of that place a favor. Alafu swali ingine niliuliza siku ingine. What has Ruto ever done before he became president? And tell me one thing he has ever done before he became president. Mimi vitu najua za Ruto since I knew him ni vitu zikienda mbaya. Akipewa ministry inaenda mbaya. Akipewa hapa kunaenda mbaya. I want you to tell me, if probably I'm wrong, what had he ever done before he became president? And actually, even these things he's launching right, left, and center, hizi ni project zilikuwa in the making. Ni vitu zilikuwa zilianzishwa na Uhuru, zilikuwa zinafanywa. So si kama kwamba alikuja tu akaanzisha kitu na ikakuwa namna hii. No, hii ni kazi ilianza before, imekuwa ikiendelea, imekuja kukamilisha. So he cannot take credit for these things. Now, there is a jamaa who has a very interesting take on why Ruto is on Kalonzo's case. Na alikuwa anasema that Ruto is on Kalonzo's case kwa sababu Ruto wants to pick his competitor. He wants to pick his competitor. And he had decided that this competitor will be Kalonzo. Hebu tusikie huyu jamaa kwa sababu ako na very interesting insight. This morning, I received a call from a senior person in the united opposition. Akaniambia, Majuis, si tulikuambia, Ruto's biggest threat ni Kalonzo. And that's why he is attacking him. And wewe ulikuwa unatuambia ati Ruto wants a Kalonzo opponent so that he can secure his 2 term. Nikacheka, nikamwambia, if you people, senior in the united opposition, are thinking that so pedestrian, my friend, then we don't have hope. Nikamwambia, Ruto is using something called reverse psychology. Nikamwambia, look down the lane 2 years ago when Maina Jenga alikuwa anapigwa. Watu walikuwa nasema Maina Jenga ndio kingpin wetu. Maina Jenga ndio kingpin wetu. And that time ungepeleka kwa ballot, they could have started saying tutavote Maina Jenga. People watu wa emotion. Si ni kweli? Nikamwambia, Ruto venye ameona opposition imeanza kuwa divided in the middle. Ruto is now picking his own opponent. And Ruto is picking Kalonzo as his own opponent. Are we together? Ruto hataki mambo ingine. So, naweza amini huyu jamaa kwa sababu kuna kitu kimoja mimi husema about Ruto. He's cunning. I don't think he's wise, but he's cunning. I don't know if that I would call it intelligence. Yani he's a master manipulator. That is what I view him as, you see. Na calculation zake zinakuaga 10 steps huko mbele ya watu wengine. Hata watu wenye wanajifanya wajanja. Calculation zake zinakuwa huko mbele kwa sababu huyu jamaa atakuconfuse. Haujui umpende, haujui umchukie. You see. Like now he's doing things left, right and center. You are like, hey, yeah.
alafu kidogo kidogo mkikakaa mkiendana na hapo mbele mnakutana na kitu kingine, alafu anakuja anafunika na hiyo story inaisha. I believe what this guy is saying, it is likely that he wants to pick a candidate. Ndio muone ni kama huyu ndiye anapigwa sana, alafu mvudi. And me, I always say, there is no difference between Ruto, Kalonzo, and Rigathi. Hawa watu, they are birds of the same feather, they are cut from the same cloth, they are from the same teacher, who is Moi. The only person, for me, it doesn't have to be you, who I feel should be taking the opposition, the United Opposition ticket. For me, it's Matiang'i, because he is from a different, and I don't know, he may not be clean, but at least I have some little hopes in him. So, yeah, that is all I have for this video. Tutaonana tena baadaye, labda maybe in the course of the day I will come back with another video, but till then, situonane.